Chimeremeze Ogranya, His Royal Highness. Eze Chimeremeze nwa mụrụ n'Egboma, yeto n'Egboma, gakwa school n'Egboma. Chineke mezie ya eze. Onye eze kara aka ya gachie. Anyakala onye eze Chimeremeze. Eze Chimeremeze. Anyakala onye eze Chimeremeze. Larry Philip onye kwere. Anyakala onye eze Chimeremeze. Igolo moko omare. Larry Philip onye kwere onye eze Chimeremeze. Onye eze. Anyakala onye eze Chimeremeze. Igolo moko ma jaga mba. Anyakala onye eze Chimeremeze. Okroda menye manuo. Anyakala onye eze Chimeremeze. Larry Philip onye kwere onye eze Chimeremeze. Owelele na yo mabia tolo iyo mari akidi mano ekelo nya akidi ya potoso agbekelo nya akidi nelo wa ya potoso ora maraba akira motisa dodola mebu Royal Highness mekele Larry Philip onye gwero keke okrobi ego owu ya wo Chimeremeze Royal Highness Chimeremeze Ambo the executive ina anyị ga-afụ na ndị EDDC na emezisi ọkụ dị n'obodo Igbo. Ajụrụ m ajụ asụ na ọ bụ nwanne m nwoke Eze Chimeremeze onye kwere n'ọbịa na ahụrụ ya chiọmara dịka ebe anyị ka obi dịgị n'ụbọchị nke taa gbasara ihe ahụ ọ na-eme. ọdụ ya na-abịa were mmiti n'ọnụ ọsọ ọ na-atọrọ ihe ọ na-eme atụgbuchara maka o teela elebara anya ụdị ihe ya afụbedị ya ana ihe bụ nwanne anyị ọ bụdịla ọbụ onye ndị gọọmenti ọfụla ka ụmụnne ya siri nọ ọsị mbalị ya ga-eme ya obi na-atọ m ụtọ nnukwu ọ obi si atọkwa nke o si atọ ọtụtụ ndị ọzọ maka o teela anyị nwedebere ọkụ ọlọta ụlọ fụlọ ọkụ esi dị wee bido ọrụ so anyị na-ekele Chukwu maka ya ọ ya dịrị ya mma n'ụtụtụ dịrị ya lee dịrị ya n'abalị maka ihe ọ na-eme anyị afụbeghị ndị mere ya bụ obodo anyị Ọ nwere ndụmọdụ ị na-enye ụmụnne anyị ụmụnne ụlọ ndị ọzọ bụkwa ndị nọ ọrụ oyibo n'ọkwa improvishọn otu ya wetụkwa wee nọ ebe ya nwa nọ o nwere ndụmọdụ ị na ya gbasara ihe a nwanne nwoke a na-eme? ndụmọdụ m na-enye ha bụ na ebe ọ bụla ịnọ ma mbọ fụrụ eme ihe na-eme n'ụlọ nke ọsọ na-esi n'ụlọ mara mma pụọla ama ha akpatala ego ebe a ha lọta bịa leta ihe ha ya emere ụmụnne ha bike ọzọ anyị ndị nọ n'ụlọ anyị atala afụ ma ọ bụrụ ihe ha ekwucha anyị asị na abịa anyebe anyị n'otu otu ka anyị rue kama ha bịa ihe ndị dịsịla ba anyị na-emezi ọ bụrụ ụzọ ebe obodo anyị ọkụ mmiri elewetasịa ihe ndị ahụ obodo ọzọ ji ama mma elewelatara anya na nke ole eme bụ mbido ma lọ eme ka nke pọtụ ndị ọzọ soro ya nzọmụkwụ ya mekpara anyị ndị ọ ya dị mma Ọ nwere ekele na-enye nwanne anyị nwoke a ekele na-enye ya ụla Chukwu ya gozikwuo ya kara nke ọ goziri ya gozi ọdịla ejela abata ọ ya dịrị anyị ndụ maka ọ dị ndụ ole eme osu mmadụ ahụ n'ihu obiọma ya na ihe ọma niile ọ na-emere anyị gara aga n'ihu enwa dị n'elu ya na-ekelekwa Chukwu maka ya ọ na-eme Chukwu gozi ya na Jizọs Kraịst na aha mbụ Nze Kizito Ọsọrachukwu mgbọrọgwụ ọnụmụdeji Obram ihe gbọọ ndewo jisi ike nwanne mmadụ ọ ya dịrị gị na mma ụmụ pụta ụmụ egwu ọma ka anyị kwado Eze Chimeremeze maka ọka ihe ga-adịrị anyị mma anyị kwado Eze Chimeremeze maka ọ ga-adịrị anyị mma ya wụrụ sinetọ ọnụ garị mma Ukwuta garị mma Egboma garịkwa mma maka ekwere nkwesị ike ya gawolu ụzọ ọnụ garị mma ekwere nkwesị ike onye Eze Chimeremeze anyị kwado onye eze anya mụkakara ya na Ironna the deputy governor na His Excellency Emeka Ihedioha ala Oluzonu ga-amagbu onwe ya na mma asọibi maka ọwa onye ma ihe a na-arụ onye eze ma ihe a na-arụ ajelere onye eze Chimeremeze Foundation
eze ka mụ na-akpọ onye ọma mmanwụ ogologo na-abịa mmanwụ ogologo mmanwụ anyị ji eze oke mmanwụ emere ka na-ekene enyi onye n'ụwa ọgbọnọgbọrọ abụrụ okwu ọnụ ya mere mmadụ iji aka ibie aje n'obodo n'elu ụwa o nwere mmanwụ nwa ọgbọ n'igbo ajeze n'ebe a na-eme ife o nwere ndị afụrụ wee mebe ife na fa ka anyị kpọrọ ndị mmemme maka fa bata obodo onye ọbụla egolie na fa na-enyere ụmụ ogbenye aka na fa bụzi ndị oji moto eme ọgụ na fa bụzi ndị oji anyị na-emepe ọkụ today ọkụ rụrụ n'obodo anyị so today is a big day in this town so ọkụ rụrụ n'obodo anyị taa ka na-emepe ya so ka ruo m n'obi m mana fama njimu supercharger eme ọgụ ebe ụfọdụ ụzala oji moto eme ọgụ ka ịmalụ mana fama bunye mmadụ ụzọ elies ka ịmalụ mana ọ bụrụ maka alụzi ego eze ọmọgọ ka m na-ekwu ndị bunyelu nnekwu moto akaligo ndị lụrụ nọ n'elu akaligo ngagụdi one alibio alụzi ego papa ya Oracle of Money of Igbo Land onye nnekwu ego na Amerịka ịmalụlarị onye kwelu Philip Odogwu mmọnwụ ijele mekene ewelia enwere nnukwu mmanwụ nwa ọgbọ n'obodo eze si mmemme eze bụ mmanwụ ijele gị ka anyị na-akpọ ọdụnụ eze si mmemme eze bụ mmanwụ ijele odogwu abụrụ odogwu nwanyị amanya mmọnwụ onye ọbụla tinye aka ka emezi obodo anyị ka kwụrụ mara mụ na gị ọ chọrọ mụ na gị ala Igbo mama mma ọ mara mụ niile onye ọbụla tinye aka ka emezi obodo anyị ka kwụrụ Onye
For the life of Ezechimu Marimeze of Ebom. I thank God for all the distinguished ladies and gentlemen today. Today we are here to thank God for what God has done. Father, let us pray. Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth, we are here not by mistake. We are here not by coincidence. We're here because it's orchestrated that we are going to be here today. Father, we come here because whatever that is good, it is God. And today, we are here for what is good, and that is the hand of God. Father, we thank you. Father, for what you have used your hand to do, use your son to do in this community, Eboma. Heavenly Father, we have the privilege today to have our deputy governor to come here today to commission this project. Mighty Jehovah, for your son that you have gave this great light to travel all the way to United States and remember his community in order to bring this development here. Father, Lord, I pray that you bless him. Amen. Heavenly Father, I pray that you bless him. Amen. Uplift him. Amen. Change his destiny. Amen. Everything that he is looking for doing this today, this is year 2020. Heavenly Father, a new doors will be opening for him. Amen. A new doors will be opening for him. Amen. Whatever he put his hand, it shall prosper. Amen. In the name of Jesus Christ. Amen. Heavenly Father, for this community, Eboma, I pray in the name of Jesus, this is just a beginning. Yes. This is just a beginning. Amen. For a new thing in this community. Amen. For a new thing in this community. Amen. For a new thing in this community. Amen. Heavenly Father, I know that this is a beginning. Everyone that is this community from now, they will begin to stand and begin to do great things in this community. Amen. Lord, I thank you for what you have done. Thank you for this opportunity. Thank you for this privilege. Amen. As we are here today, our deputy governor is here, Deputy Governor Iroha. I know that he is here, and I know that it's a God sent. Father, in the name of Jesus, as he opens his mouth
to commission this project. This light will not stop. This light will continue to go on. Sometimes bad people will not like good things to happen. As the governor, deputy governor commissioned this project today, anybody that will think bad, evil, to go and cut the wire or to go and think about taking the transformer, may the Almighty God never allow it to happen. In the name of Jesus Christ. Amen. Father, we give you thanks. We give you praise. In Jesus' mighty name. Amen. In Jesus' mighty name. Amen. In Jesus' mighty name. Amen. Let everyone shout a big hallelujah. 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 Now, our Excellency, this is your turn for you to commission this project. You are the son of the soil. The Lord Almighty has already ordained you and mandated you. So, this is the opportunity. Deputy Governor, thank you, sir. Clear road, clear road, clear road. Kemgbe aha asatọ eziokwu enwe ọkụ egbe m enwe ọkụ ọha ji enwe ọkụ ihe abata bido ịrụzi ọkụ nwanne nwoke Chimeremeze nọ na Amerịka si mba hapụrụ ya ka ya ruo ebe a iji gosi nkwado iji gosi na ihe anyị na-eme n'aka ya ga-eji ego ya ihe anyị na-eme taa ọgwụgwọ ya ka o ji wee na-arụzi ya na-asị na Chukwu ga-agọzi gị ebe ọ bụla isi kpata ego eme ihe a Chukwu ga-agọzi ya nye gị mma mmaji kwuru mmaji ị nọrọ n'egwu ọma ndị egwu ọma ga-ahụ gị n'anya Mputa local gọọmenti ga-ahụ gị n'anya Imo steeti ga-ahụ gị n'anya ị ga-ahụ eje eru ụlọ ihe dị ka gị ama akụrụ Mputa local gọọmenti Imo steeti n'aha onye isi anyị bụ gọvanọ Emeka Ihedioha n'aha ndị egwu ọma niile n'aha ndị Imo steeti ihe ọma na-asọ eji m aha Chineke eji m dịka ikikere ndị Imo steeti nyere m dịka deputy gọvanọ na-emeghe igwe ọkụ a na n'ike nke Chukwu.
nwelu oke mmọnwụ nwa ọgbọ n'obodo eze Chimere Meze bụ mmọnwụ ijele eze Chimere Meze ka mụ na-akpọ onye ọma eze Chimere Meze bụ mmọnwụ ijele mmọnwụ ogologo na-abịa eze Chimere Meze bụ mmọnwụ ijele mmọnwụ ogologo mmọnwụ anyị ji eje mba eze Chimere Meze bụ mmọnwụ ijele oke mmọnwụ Amerịka na-ekene mi one n'ụwa eze Chimere Meze bụ mmọnwụ ijele ọgbọnọgbọrọ bụ n'okwu ọnụ ya melụ mmadụ iji aka ibie abịa n'obodo n'elu ụwa na onwelu mmọnwụ nwa ọgbọ n'ime obodo abịaja n'ebe a na-eme ife na onwelu ndị afụrụ wee mebe ife na fa ka anyị kpọrọ ndị mmemme maka fa bata obodo onye ọbụla egolie na fa na-enyelu ụmụ ogbenye aka na fa bụzi ndị oji moto eme ọgụ na fa bụzi ndị oji nne eme ọgụ na fa na-adọrọ njọ nne n'ụwa fa bụ na mmọnwụ ijele nne n'ụwa na mmọnwụ ijele n'ọdị ezi ezo n'ọgbọ ya bụ na agaghị amala adịrị isi ma ncha eze Chimere Meze bụ mmọnwụ ijele ọ bụrụ maka narị onye kwelu Filip magalụsi ego na-egbu ọgụ magalụsi ego n'Igbo landị magalụsi ego na Germany magalụsi ego Dallas Fort Worth Texas na America kenalujemi udogwu nwere ụmụ ezike na-egbu ọgụ nke dị n'ugwu ta Ancient Kingdom ọkwa Igbo Oracle of Money odogwu ọgaranya na-ede mma ikpe onye nwere ego na-eri ego biko kwanyere ya ugwu maka na ego oyibo adịrọ no fecha fecha na onwezila obi eji eli ego oke malụ maka na onwere ndị kpatara ego oyibo mana fe nwere obi eji eli ego oke malụ kwa ịmalụ larị onye kwelu Filip odogwu ifuzie ndị nwere obi eji eli ego alụsi ego Apostle Vitalis, are you here? Thank God for what God is doing. As we know, we don't have much time. We just have to pray briefly. It's a good thing happening in this community today, Eboma. Chineke anyị kere n'igwe n'ala emezugo ka anyị kere Chineke. Onye nwe na Chineke, onye kere n'igwe n'ala, nna nke onye a na-ekpesara ọgwụ n'ụbọchị tata ka anyị gbakọrọ ebe a because na ọ bụghị isi anyị gbakọ anyị na-ayọ gị na ihe ọma niile nke ị na-emere anyị ọkachasị n'ime afọ bụ 2020 nke anyị na-ebido n'ịhụnanya nke anyị na-ebido na ihe dị mma onye nwere anyị na-ayọ gị ka o si otu a wee na-aga n'aha Jizọs Chineke nke pụrụ ife niile n'ụbọchị tata nke imekwere ka onye isi anyị na steeti osoje onye isi anyị na steeti wee nọrọ ebe a iji wee kọmishọna ọkụ nke nwa gị nwoke tinyere onye m na Chineke dịka o kwuburu okwu gbasara ọkụ nke otu a ka ọ ga-adịgide n'aha Jizọs nna nke ime eluigwe anyị na-ayọkwa gị n'isi nwa gị bụ eze Chimụmarịmeze
onye nke Chineke tere mmanụ wee nye ya onyinye dị iche iche, wee nye ya ego iji wee cheta ụmụnne ya. Enwere ndị na-enwe ego ha were ya ebe ihe ọzọ, mana Chineke inyere ya ego o cheta ụmụ ogbenye, o cheta na enwere ihe ọ kwesịrị ime. Fada, ana m asị gị ebe ego nke si wee pụta ka ọ ba-adọkwa mmaji mbụ mmaji n'aha Jizọs. Gozie ya na ezinụlọ ya, gozie ụmụ ya, gozie ndị niile ndị na-azụrụ ya ahịa, ndị na-emere ya biznes. Onye m na-anọ gị oge ọ ga-alaghachikwa Amerịka, nna dube ya n'udo, durukwu ya latakwa ka ọ na-echeta anyị. Na nna okwu na-ekele gị ọbụla dị niile n'ebe a n'ụbọchị tata, jide n'ụbọchị 2020 a wee bless onye ọbụla n'ebe a. Enweghị ihe ọbụla nke ha ga-achọ, ha ga-egbu oge. Ọwụ ha mepe ọnụ, Chineke gị nye ya, ị ga-enye ha ego, ị ga-enye ha ọmụmụ, ị ga-enye ha amamihe, ị ga-enye ha ihe dị iche iche. Onye isi anyị nọkwa ebe a wee nye ya amamihe pụrụ iche. Ọbụla dị ihe niile na-aga anụ gbasara n'Imo steeti, ma ndị gbara akwụkwọ ma ndị mere nke Chineke mee ka ihe niile nke ha na-achọ iji wee kwatuo gọọmenti a ka ọ bụrụ ihe na-agaghị isi n'aha Jizọs. Thank you for that wonderful prayer. Ọhaneze biko anyị nọzi na-agba nkụ maka ọjị ahụ na-apụta. Biko anyị na-eme ka unu mara na ekwuole m ya na mbụ, mmadụ na-abụ n'ebe a ọ nwere ihe jikọrọ ha na-abụ. Honorable Gerald Irona bụ nwadịala mụrụ n'elu. Mgbe ọ nọ n'ọchụ ogo nta n'ọchịchị, ọkụ egwu agazughị. Ọ bụ Honorable Irona si no, enwere need na ọkụ ga-erute ndị niile nọ n'obodo Egbuoma. Ọ ya pawara Egbuoma ọkụ nke izizi. Anakụtụdụkwa aka ebe a oge ọ nọ n'ọchịchị n'ogo dị iche iche, ọ nweghị mgbe o chefuru Egbuoma. Ọ chetara Egbuoma n'ụzọ dị iche iche n'ike nke ya, maka na nwambe ga-agba ọbara ka ike ehe ya. Ọ gbalịrị, mana ihe na-eji tụọ m n'anya ma ọ tụkpọghị m anya bụ na kedụzi ka mmadụ na-abụ ihe gbasara ife ịbata n'obodo Egbuoma si jikọ aka ọnụ wee gbakọta anyị niile ebe a taa. Eme ihe ọbụla dị na-abụ eze Chimeremeze, ihe abụ etinyezi ọkụ enwubeghị n'obodo Egbu. Honorable Gerald Irona, ihe abụ etinyezi ọkụ enwubeghị n'Ugwuta local government. Immediately ha na-eme azụm ọfịs, o nyere promise that in the next 3 months na ọkụ ga-abata Ugwuta local government, and before 3 months ọkụ bịara n'Ugwuta local government. Aka ka ọkụ na-abata n'Ugwuta, ọ sị ma ọkụ ga-abata n'Egbuoma bụ ndị nna ochie. Ka ọ na-ekwu na ọkụ ga-abata n'Egbuoma bụ ndị nna ochie, enyi ya nwoke bụ nna ochie akpọọ ya si Honorable, ibu ibu karịrị akarị. Lekwe a na-eje court aka litigations and counter litigations fesee n'ebe ahụ. Ọ bụrụ okwu egwu hapụrụ n'ime ya, Chimeremeze asị na ya ga-ese ngo handedly nyere gọọmenti Imo steeti aka efu na ọkụ wuru n'egwu ka akọrọ uru Chimeremeze aka ọdịrị ize. Show me your friend and I will tell you who you are. Human beings. 2 characters. Man of God from them. Ndị ọ na-ewute n'obi n'ihe na-esiri ndị mmadụ ike. Onye banyere n'ọchịchị Imo State, Douglas House as the deputy governor. N'afọ nọ na-enwe ọkụ. Yes, the executive governor nọ there. Mana asị na ọ bụ eze bụ ntị anụmanụ bụ ndị ya na ya n'ọchịchị. They rebuild him agenda. Imo State. Imo State is from made in China, original Imo State. His Excellency Honorable Gerald Irona, Honorable the apostle of the rebuild Imo agenda. He's here in our midst today. Is he not worth celebrating? Because I could work out about the music. Here was the Alamoon of the Egbuoma. Is about politics here. He has never failed. He has never been a failure and can never be a failure in Jesus' name. You have a question about the battle is already over. Behind the Kuzibu 2025, now 26 I go failure. Honorable, my excellency, nothing better. I want to
Ebiko ọjị bụ okwu mana adị ekwu bụ ọjị okwu. Chimameze ọ ga-ekpọrọ anyị bịara. ọ ga-ekpọrọ enyi gị nwoke His Excellency Engineer Gerald Irona, and here he is today. Ụmụnne gị ndị nke gị na ha wuru si Amerịka alọ ndị dị ka ọ bịara nwa gị nwoke ọ nọgịla azụ. Efula the traditional council anyị na-emebede n'ihe ughara ha. The councils of Egwuoma na ebe a. Prince Eugene Ogbuehi na members of the cabinet. Ana m achọ ka m nwere igwe na-ekwu okwu nyefee n'aka onye nwe PDP as far as Egwuoma ward is concerned. Eriri ma ngwugwu ma onye kere ya na. The world chairman of Egwuoma PDP in the person of Brother Moses Mbakwo ọ na ebe a. Ebuchi a ndị niile gburu kule ha jụla yazie na omenala ọjị bịa kwuru ọnụ gị biko. My chairman, sir. You are blessed. Egwuoma kwenu. Kwenu. Kwezonu. Lenu. Zonu. Your Excellency, sir. Welcome. Okay, what do you like? Come, I'm happy also. Yeah, shadows. Me bro Jubua. Ka Oji Ganjam. I'm going to Onisia. The conference. Egwuoma kwenu. Egwuoma kwezonu. Achọrọ m ka iwuru ọjị bụgara ndị ọjị abịala ka mkpọ ọjị. Unu mana ọjị bụ mkpụrụ osisi Ọ na-aga ije. mana ọjị ahụ esiri n'aka the traditional ruler of Egwuoma na-ejesi na onye anyị kpọrọ oku our August visitor in the month of January. His Excellency Chairman, sir, gwana onye isi anyị okwu. Egwuoma ekele m ndị nna m ochie biko ikpere m nọ n'ala ahụla m ọjị ọjị eze na eze n'aka akwa ya. Our humble servant ekwugosikwu ya ahụla m ọjị ọmụ omenala ọ bụghị sọsọ isi oyibo ka ọ na-eme o zuru ezu. Thank you. Ndị bịara na nnọọ mgbe ọjị bịara nọ a masị ka anyị kwụ ọtọ ka anyị kelee Chineke maka ọjị nke wụta. Chineke nna Chukwu m ọsọ anyị ekele gị n'ihi na ọ bụ naanị gị bụ chi, enweghị iche ọzọ karịa gị. Ihe na-eme n'ụbọchị taa ịma anyị ya anyị na-asị our deputy governor Brianu with nwanne anyị nwoke bụ Chimereze with ndị lesoro ha abịa ndụ ha ga-adị. Anyị na-ekwu na ha ga-anwụchu dị. Ana m ekwu sị na otu onye richara ihe ọ batara bụ mgbei. Nwanne anyị nwoke o metụta ya n'obi wetara ya nwere ụmụnne enwe ndị nwere ego ma ha jụdị asị ụmụnne ha. Anyị na-ekwu na ụdịrị ndị dị mma jere apụta n'ala egwu a n'aha Jizọs. Mụnwa na-ekwu sị enwe ebe ọbụla n'obodo egwu ule ere ọkụ ụdị iche iche ọbụla Chineke na-abịa tinye ya bụ ọkụ n'ụbọchị taa n'aha Jizọs. Ana m ekwu na PDP ewerela ọchịchị ha ga-achịka. Ụzọ ebela nke ọ tụrụ ebe ọzọ ya atụzi ya. Ya na-ekwu na aka esi eme gaa n'ihu. Anyị na-ekwu ọdụ ofu onye were ego Chukwu nna Chukwu mmụọ nsọ igozie ndị lebere ebe ala ụbọchị taa. Igozie the woman leader progressive union, gozie the PG, gozie even woman leader PDP.
and ndị ọzọ niile bịara nga ụbọchị taa ka inyere ha niile aka ha gara aga n'iru. Mmụọ na-ekwusịrị ịga ihe amamihe oke ọbụla nke e nyere egwu si from gọọmenti ga-eru anyị aka. Oge agaala mgbe ofu ole eburu ihe ndị egwu je debe eri asụsụ ya. Chukwu nna Chukwu mmụọ nsọ nyere anyị aka. Ndị ọjọọ nọ n'obodo egwu si n'obodo egwu anyị agadi n'iru. Ọ bụla ha achọghị ichegharị wepụ ndụ ha. Because egwu ọma ya galarị n'iru. O teela anyị tabara afụfụ shefola onye mmụọ na-ekwu. Chukwu na Chukwu mmụọ nsọ nye onye ọbụla nọ nga aka. Lekwa ndị isi elekwa ikpe the deputy governor ikpe esi m kelee gị mgbe emechaa mgbe inwefe bịa ka ngara ya afụ. So ihe ndị a niile ka a na-ayọ wee bụla Chineke na ya emezuru anyị ya site n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Awụ jajaja Igbo makwezuoni. Chukwu ga-egozi onye ọbụla lofu a pụtara ka na-efuzuo m onye na-afụbedo mbụ ka ọfụ m maka ụfọdụ na-ekwu onye na-eme ihe anyị amadụ onye ọ bụ. Nna amarala onye mbụ mgbe a na-ede foto ha sebe wetabara nri onye abụ nwa afọ egwu ọma ọ bụ Chineke ekere m ekere m kama na onye ọbụla n'uche ya wee aga. Ana m ayọ nri ayọkwala anyị oge mbụ mgbe pụtara nga kwuo okwu yọọ ndị egwu ọma mgbe egwu pụtara nga ekele ka m nne ihe ọma ga-eru nri n'otu n'otu maka onye fụrụ ihe ọma wulie elu ihe ọma ga-erute ya. Egbupụtaba nga amadụ ma fido enwetakwa anyị mana ọkụ ji aga egburu ụlọ n'ụlọ. Ama eme ka shio na ọkụ gara egbu n'ụlọ n'ụlọ. Ana ama ewepụta ndị ga-aga mee ka ọkụ gara onye ọbụla n'ụlọ n'ụlọ. Nne atụrụ ụjọ nne mụtara oke nwa otegburu mgbe njikwa okwu ọkụ ihe mgbe si n'otu ehila ma emeziri egbu ọkụ ha mgbe deputi gọvanọ fụrụ mgbe na-arụ ọkụ ya sị m ka ha rụọ sị m hapụrụ m ya ka ha rụọ m ya mana ọ nwere otu ihe iji emere m ya sị m ga-edi ya si ala mechaa la mụ na gị ji akpụ izu ọ sị m mara amara na nne ya sikwa egbu uhu si ala mama ala m akwụja dị akwụja laa anọ mbe m Chukwu ewere ihe nye m ribe lanọ mbe m Chukwu ewere ihe nye nwa dị ala mụrụ mbe m n'ọbịa Ajachi Imo steeti abụrụ m ya na obete ike o ji emechi ọ bụrụ ya anyị na-agbado bọyị Chukwu kere anyị na-agbado bọyị ọ mmadụ na-agbara anyị bọyị agwala m ya several times kpachara ọba egwu ka na-ekwu otu egwu mgbe m ji agwa na okwu kele adị maka na ụzọ ọbụla nso na-emechide emechi ọ bụ ụzọ lege oge adị mba ụzọ ahụ ndị mmadụ ha na-eso abịa na-ebu ibu ụzọ ke na-eso ụdọ bụ ezigbo ụzọ otogolo mgbe emebere egbu wayo ebute rice erie eweta ego ọkụ erie eweta ọgwụ ụzọ erie ericha erigharịa ndị nwụrụ ụmụ ha ejipụta oyibo ndị nwụrụ ndị moto ha agba ndị eke anyị ala agba ọkada ndị eke anyị na-ere maịmaị biko ana m ayọ nne nkwube nga chiji abamọrụ ndị egwuregwu kama na obere mgbe anyị ji echegharị ndị ụka sịla ofu nwaala anyị si eketara si obere mgbe ga-echegharị obere mgbe anyị ji echegharị a sịla mgbe niile eme ala aghọgbu mmadụ aghọgbu mmadụ n'ọgwụkwana mgbe o ji eru anyị aghọgbu ndị na-aghọgbu anyị. Biko ama ekwute ogologo oge ma mgbe oge eru nne ga-ama ihe anyị na ọtọ gbasara ọkụ adị promisere na ọkụ na ọkụ adịla there is light pụta o nwere ndị na-eweta dị ya pụta o mechaa o nwere ndị ndị ewepụta grupu ha dịrị eme kishio na ọkụ na-agala ụlọ n'ụlọ ka onye ọbụla nwetazuo ọnụ a na-akụta onye kwara ndị na-echi nwere m azụ aka so ala m ekele nna ịbịa nga ekele ka nne ọfụma anyị Chukwu ji egozi nne isokwana m nabatara m nwa dị ala mụrụ be m igosila ndị gboo ma fụrụ ya n'anya maka ome ihe ndị ọzọ jere agwụ ya ka o nwee ike la anabatara m
So ekele ka na-ebia nga. Thank you. Ka anyị kụọrọ the Chimeremeze aka na Because you take care of more, because I will not let me more support the mother. I can always go cool. You take care of me. I'm going to look because killing me, I can let me more support my. I let me cool now, consider. Thank you. Kai kele Chineke site na ịnabatakwa nwobere okwu ndị ọzọ enwere groups wanna little speeches to present tupu I ga-anụ olu our deputy governor. Your Excellency, sir, he presents welcome address. Sir, we the above named autonomous community hereby Honorable Engineer Gerald Alphonsus Irona, the Deputy Governor, Imo State, for today's recommendations of the electricity project that for years of our crying, which the government of PDP has put it right by saying, let there be light, and there is light. With due respect and honor, as our son in Uguta local government area, your presence in this government of Imo State, in line with the rebuild Imo agenda, is today a reality with fulfillment. Numerous achievements have been recorded in the state just within few months of office. Thus, rebuilding / reconstruction of roads in different parts of the state. 2. Rebuilding and construction of schools in the state. 3. Building up of secretariats in the 27 local government area of Imo State. 4. Construction of modern stadium across the local government area in Imo State. 5. Training of 500 graduates in agriculture to boost food production, not only in Imo State, but to the nation at large. 6. Drilling of boreholes in the 27 local government area across the state. 7. 100% salary being earned by the civil servants. 8. Forgotten pensioners are being remembered in the Rebuild Imo agenda. Now, pensioners are smiling every month. This to mention but a few. In line with the support of our illustrious son, a philanthropist that has our community at heart, devoted to assist the government by name Chief Larry Okeke Eze Chimeremeze I of Ebom. His Excellency, sir, in recognition to your past records made in this community through past appointments, thus, 1. TC Chairman, Honorable K.I. Ohebosim in Uguta local government. 2. Honorable J.C. Okafo, Commissioner. 3. Including borehole installation and others. Here we recognize the present government appointee in our community as follows. 1. Dem Edith Anyiwu, Apex Leader, PDP, Imo State Elders Council. 2. Architect Zach Ejoma, SSA on Project Monitoring and Evaluation to the Deputy Governor. 3. Honorable Patrick Obonia, Supervisory Councillor for Agriculture, Ebom Award. 4. Architect Kingsley Anyiwu, SA on Projects to the MD Isopadek. 5. Honorable Chibodi Anyiwu, SA to the IMC Chairman on Special Duties. 6. Mr. Moses Mbabod Odinaka, Ward Chairman, Egwe Eboma. All your government continue on the ongoing project by Isopadek to the Eboma Progressive Union Women's Hall renovation. At this juncture, our major routes abandoned by the past administration is now noted by your administration. Finally, we will continue to support you totally as our leader. His Excellency, the Deputy Governor, Engineer Alphonsus Irona, we are proud of you. Thank you for being our inspirational leader. Congratulations. Thank you. Thank you for that wonderful address. Ladies and gentlemen, an applause for our secretary. Ohaneze, Your Excellency, sir, I know you have a tight schedule, but please permit me to let the Prince of Ebuoma
speak to you, sir. Eboma Queen. Yeah. Eboma Queen. Oh. Tabo Obosioma. Tabo Bosioshi, Budobosia. I like a little Bosita. Obi Dianosha. Obi Diana. The cabinets they are here today. Even welcome the deputy governor and all these years. And now the palace address and the welcome address to present. So I can the palace secretary. He take or go the welcome address. Thank you. This is a welcome address presented by His Royal Highness Eze Anobomba Korogwe, the Executive of Iboma. To the Deputy Governor of Imo State, His Excellency Engineer Gerald Irona, on his visit to Iboma Autonomous Committee and commissioning of Iboma electricity, which has been moribund for years. Your Excellency, sir, I, His Royal Highness Eze Anobomba Korogwe, on behalf of the good people of Oiboma, do hereby say a sound and happy welcome to you and your entourage. I and the entire people of Oiboma wish to say that today we are being remembered by one of us in a very special way. I still want to first and foremost congratulate you for your victory in the last election, though we cannot shy away from accepting that we did not contribute much. But however, tomorrow is greater than yesterday. Our people say that when a woman marries two husbands, she then knows the better one. We cannot fail to remember that Iboma has been in darkness for the past 8 years. Before the collapse of this infrastructure, there was no light. Not that we are criticizing any government, but we cannot forget in a haste where and when our problem started. That is for our illustrious son and the philanthropist, Chimremeze Larry Okeke, who single-handedly volunteered to ensure that Iboma people get light this time, which today has been a dream come true. Today, Iboma people will say hooray. We want to state emphatically that this wouldn't have been achieved without the intervention of the rebuilt Imo government under the leadership of His Excellency, the Governor of Imo State, Chief Emeka Idiohedia, and his deputy, our grandson, Engineer Gerald Irona, who took the challenge of offsetting the accumulated debt of over 200 million naira to EEDC. And I quoted the Waka, over 200 million. I did it. This accumulated debt led to the stoppage of light to Iboma and the Oguta or Haji Iboma local governments in general, and Iboma in particular. But this time, Your Excellency, our grandson, the Deputy Governor, in conjunction with our philanthropists, have opened our eyes to see the deceit on our people, where we are being fooled that our light bill was being paid, and yet we had accumulated debt of over 200 million naira, which your government within a short time paid off, and this gave way for our son Chimremeze to do the restoration. We say a hearty welcome and thank you, for this is the first time a government functionary of this caliber is visiting Iboma during the festive period. This our deputy governor is a man of the people, man for the people, and man with the people. And especially for commissioning a project, you have really shown us you are one of us. Thank you. We therefore wish to promise our total support and loyalty to your government, while we still plead with you to help address the issue of bad roads in our community. For example, the Oguta of Iboma, which is in a deplorable condition, the Nkwebu Osemboto Road, the Iboma Ohapu Road,
the Otitazara Road, the Umwachuku Ubokum Road, etc. Once more, we promise our total support as we say welcome and thank you. Thank you very much, ladies and gentlemen, and applause for our able secretary, the chief scribe of the Traditional Council, the apex leader of Ebu Oma Ward PDP, in the person of Dan Annual, the CEO of Jovak Organizations. Mommy, I wouldn't want to say all. Speak for yourself, ma. Your Excellency, sir. Ejimaha, no. Welcome, sir. Eze Chimereze, thank you for packaging. A package in Eboma. Package Tanya of Ma. Eboma, no name, Matago, no one. Oh, my Panja also ya were beer from America. Kebe Hanogase. Brother Kennis. Israel, Habribo, Emaidobi, and there are too many. Bianukunu Kenela governor. Una nugo millions so spend can never will release their power to Oguta local government on Haji Ebema. Because governor, I nekenege. Nde bomba na segedalo. Nde bomba na segedalo. Onya neme meri ho neme onya na-ekwu nwere ihe ọ na-eme. Na bo nwere ihe ọ na-eme. Onya na-ekwu nwere ihe ọ na-eme. Iro na I nwere ihe na-eme. Onya na-ekwu nwere ihe ọ na-eme. Biko n'aha ndị Ebuoma PDP Ebuoma onye nwere ozugbo PDP anyị ncha bụ ndị pati Irona anyị amara nke bụ APC anyị amara nke PDP anyị amara ndị bụ AA anyị ajoinala ụgbọ Irona owu Irona ka anyị sofu ụgbọ na-eje ụgbọ Irona ka onye ọbụla so ọ bụkwa eziokwu nọ ka m ekwukwa obi unu anyị ga-eso ụgbọ na-aga aga anyị na-ekene gị maka obere ohere anyị nwere anyị ma na program gị dị bizi onwe na-asị ka ndị kene gị ekene pụrụ iche n'ihe mere ka Ebuoma 8 years ama 2010 a na-enye abịasị anyị kwụọ bil anyị ada akwụsị bil ọ kwụọ na bil ahụ niile Chineke bịara pụtala anyị nwa sị ka adozisie ihe ndị omekome mebisiri o mezichaa na transformers niile ọkụ esighị ebe a bido na ibunu ọ dị nka nke ndị oyomobe nwegwona ya a na-akụtụrụkwa aka nke iche egbu nke dị n'ọbụ ọkụ m ha ncha na-enwucha mana ọ promisigo na ndị ọkụ abịarabịa ha ewekwe n'iwe ọkụ na-abịa ndị US oke onye US chọrọ ka o nyere m aka wee kenekwuo ka anyị na-aga onye abụzi ohere anyị na-enye Ebuoma Progressive Union USA branch a ga-enye anyị the address onye prezidenti ya bụ the PRO Mr. Uchenna Alado Kwenu. Yeah. Ebuoma Kwenu. Yeah. Ebuoma Kwezunu. Yeah. And the address presented by the Chief Protocol Officer, Ebuoma Progressive Union, USA/Canada, Chapter, Mr. Anthony Uchenna Alade, on behalf of the Chairman, Ebuoma Progressive Union, USA, Mr. Okezuono Awoka, and the entire EPU USA. We would like to welcome His Excellency, the Deputy Governor of Imo State, Engineer Gerard Iroda, and all the dignitaries who are here today to witness this great occasion. We would also like to appreciate our brother Chief Larry Onyekwe Philip, who single-handedly executed this great project. We would like to welcome friends, well-wishers, and the Ebuoma people who are present today.
The genesis of Egwawa electricity rehabilitation project started a few months ago. I contacted our brother Chief Larry regarding this project. His answer was yes, that he is going to do the rehabilitation because God spoke to him to do the project for his people and for the love he had for his people. An appreciation, please, ladies and gentlemen. I'm so happy today because he kept and accomplished this mission. May Almighty God bless our brother Chief Larry and everybody who attended this great occasion today. I wish all of you journey mercy to your respective homes. Amen. Thanks, Mr. Anthony Uchenna Alade, Chief Protocol Officer, Igbo Progressive Union, USA, Canada Chapter. Thank you. Now, don't let him that he is ready to help us go to places. But I'm not a prophet. See from my deputy governor, sir, permit me to let them walk in as we continue with the occasion. Please, ushers, we don't have any reservations. We have expressed our gratitude, especially the way you have been treating us from the word go. You have done and you are ready to do more, just to make sure that Imo State is rebuilt. You decided to take the bull by the horn. Without minding distractions, you're still forging ahead. Uneasy lies the head that wears the crown. Sir, may I hand over the microphone to you? Yes, Inya Bundenyi, Chimeremeze, Ndi ya na ha wee mma, ndị si ebe dị iche iche. Chief Ike Wuna, the leader of the team, the Rock of Abo. Igbo si na Rock bụ Okwute Abo. Oya na ndị otu ya so na-abịa? No. That's our deputy governor. Agafemba Fako. Agafemba na nwo ya nne ya. Ihe ahụnje yi Chimeremeze. Ndị na-agbakwa obodo hụrụ n'ụzọ dị iche iche. Na biko na elu mụọcha. Yes. No. Agafemba. No. Agafemba Chifu. No. No, ndị yi Chimeremeze. Biko si na bịa mụọcha n'otu n'otu. Agafemba. No. I'm on you. Never will go crime on me. Agafemba. No. Okute, the Rock of Abo. Ebo Masikin, no. Buko Yebuto, no. I'm unable to see Diana. I our amiable deputy governor. Microphone called react here.